Son los 7 de la mañana, abres los ojos, tienes la boca seca y vas directo a la cocina. Te serves un vaso de agua pensando que estás hacen, do lo mejor por tu salud. De tant ahora mismo, podrías estar cometiendo un error fatal. Las estadísticas son aterradoras. La inmensa mayoría de los ictus y infartos fulminantes ocurren en las primeras horas de la mañana. Y si te didra que es enos en vaso de agua, si lo bebes de la forma incorrecta, actúa como una bomba de relojería para tu corazón. No te hablo de si el agua está sucia o limpia. Hablo de un choque teme, coviolento que provoca un espasmo en tus arterias justo cuando son más frágiles, disparando tu presión arterial a niveles críticos en cuestión de segundos. Soy la doctora Laura Morales, y hoy voy a revelar los 5 errores de hidratación que están en vigencia do tu sistema cardiovascular en silencio. Muchos pacientes toman pastillas para la presión y no mejoran simplemente porque siguen cometiendo do el error número 1. Te lo advierto, lo que descubrirás al final de este video contradice todo lo que has hecho durante años. Si valoras tu vida y quieres evitar un susto innecesario, no te saltes ni un segundo. Empezamos nuestra cuenta atrás con un error que veo en el 90% de los casos de mis pacientes míos. Es un hábito que nace del ahorro y la comodidad, pero que te está costando salud día tras día. Beber de la misma botella de plástico desechable una y otra vez. Seguro que te suena la escena. Compras una botella de agua mineral, te la bebes y luego la rellenas del grifo para tenerla en la mesita de noche o llevarla en el bolso. Pasan las semanas y esa botella sigue ahí. Parece inofensivo, verdad, falso. Debes entender que es plástico no está diseñado para durar. Con el calor, el sol y el simple paso del tiempo, el plástico empieza a degradarse a nivel microscópico. Empieza a liberar sustancias químicas como el bisfenol o los ftalatos directamente en el agua que bebes. Básicamente te estás preparando una sopa química invisible porque es esto crítico para ti ahora. Cuando tenías 20 años, tu hígado y tus riñones eran filtros nuevos capaces de eliminar casi cualquier toxina, pero después de los 60 años, nuestros órganos de filtrado trabajan más lento. Estas sustancias actúan como disruptors endocrinos. Son impostores que engañan a tu cuerpo imitando a tus hormonas. Esto es gravísimo si tomas medicación. He visto pacientes cuya medicación para la tiroides o para la presión arterial no funcionaba bien, no porque la pastilla fuera mala, sino porque su sistema estaba saturado de estos plásticos, interfiriendo en su metabolismo. Estudios recientes sugieren que sin darnos cuenta podríamos estar ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico cada semana. Imagínatelo, tu cuerpo no puede eso, el remedio es sencillo y barato, tira esa botella de plástico hoy mismo. Esa jarra de vidrio en casa o una botella de acero, inoxidable si sales a pesar. El vidrio es inert, no suelta nada, es puro. Tu agua de limpiar, no ensuciar por dentro. Hazme un favor ahora mismo. Escribe la palabra vidrio en los comentarios si te compro. Meets hoy a tirar esas viejas botellas de plástico a la basura. Quiero ver cuántos de vosotros tomáis acción inmediata, pero espera, porque cambiar la botella no sirve de nada si cometes el siguiente error. Verás, tener agua pura en un vaso de cristal es genial, pero la velocidad a la que te la bebes puede provocar un fallo eléctrico en tu corazón. Pasamos al siguiente gran enemigo de tu salud. Este es un error de hábito puro. Ya tienes tu vaso de vidrio limpio, pero ahora te lo bebes de un solo trago en apenas 3 segundos, como si fueras un corredor de maratón llegando a la meta. Esto es lo
cuello lomo el efecto cascada, y es peligrosísimo para un corazón mayor de 60 años. Tienes que entender una cosa fundamental. Tu cuerpo no es un cubo vacío que hay que llenar de agua. Tu cuerpo es como una maceta con tierra seca. Si tú vuelcas un cubo de agua de golpe sobre una maceta seca, ¿qué pasa? El agua no se absorbe, se desporta, sale por los agujeros debajo, y la tierra se queda igual de seca por dentro. Cuando bebes agua de golpe, ocurre exactamente lo mismo. El agua pasa tan rápido por tu sistema digestivo que tus células no tienen tiempo de atraparla. Simplemente vas al baño a los 20 minutos y orinas agua casi transparente. No te has hidratado, solo has lavado tus tuberías. Pero aquí viene el peligro real para tu corazón, el síndrome gastrocardíaco. Al traer una gran cantidad de líquido en segundos, tu estómago se dilata de forma brusca y inmediata. El estómago está situado justo debajo del diafragma y muy cerca de la punta del corazón. Esta hinchazón repentina presiona el diafragma hacia arriba y estimula el nervio vago. Para una persona joven esto puede causar un simple hipo, pero para ti que quizás ya tienes el corazón un poco cansado o tomas pastillas para la tensión, esa estimulación del nervio vago puede provocar una bajada brusca de las pulsaciones bradicardia, seguida de palpitaciones, arritmias o esa sensación de vuelco en el pecho que tanto asusta. Muchos pacientes llegan a urgencias pensando que sufren un infarto, y en realidad fue un vaso de agua bebido con ansiedad. La regla de oro es sencilla: bebe absorbos pequeños, imagina que estás masticando el agua, mezcla el agua con tu saliva antes de tragar. Esto avisa a tu estómago de que llega líquido. Permite una absorción real y evita es golpe de presión en tu tórax. Coma tu sedencia, no con velocidad. Quiero pedirte una cosa rápida. Del al botón de mi gusta el dedito arriba. Ahora mismo, si alguna vez has sentido esa molestia en el pecho o falta de aire justo después de beber o comer muy rápido, es importante que YouTube sepa que esto es real. Y mucho cuidado ahora, porque beber despacio no te salva. Rossi el agua que has elegido contiene el ingrediente oculto del siguiente era. Muchos hipertensos lo beben creyendo que es digestivo, pero en realidad están inflando sus arterias como globos. Era trends la trampa efervescente del agua con gas. Llegamos al ecuador de nuestra lista, y este era es especialmente traicionero porque se disfraza de hábito saludable. Muchos de vosotros, especialmente después de una comida copiosa, optáis por un vaso de agua con gas porque sentís que os ayuda a hacer la digestión o simplemente os gusta esa sensación de fresca en la garganta. Si eres una persona joven y sana, no hay problema. Pero si tienes más de 60 años y tu médico te ha dicho que vigiles tu tensión arterial, el agua con gas puede ser tu enemiga secreta. ¿Cuál es el problema aquí? No es el gas en sí que solo te hinchará la barriga. El asesino silencioso es lo que acompaña esas burbujas. El sodio, tenéis que leer la letra pequeña. La mayoría de los aguas con gas commercials no son solo agua carbonatada. Son aguas mineralizadas que contienen cantidades altísimas de sal disuelta. Para que te hagas una idea, he analizado marcas populares en el supermercado que tienen tanto sodio en una sola botella como una bolsa pequeña de patatas fritas. Piénsalo un momento, seguramente te estás esforzando muchísimo en las comidas. Cocinas sin sal, compras jamón bajo en sal, evitas los embutidos y, sin embargo, cuando te sientas a la mesa,
ti bebes dos vasos de agua, salada sin dar cuenta. Es como si te tomaras tu pastilla para la tensión, y la bajaras con un trago de agua de mar. ¿Estás anulando el efecto de tu medicación? Cuando el sodio entra en tu sangre, actúa como una esponja, atrae recién el agua. Esto aumenta el volumen de sangre que circula por tus venas. Imagina una manguera de jardín por la que intentas pasar el doble de agua de la que cabe, que ocurre. Que la manguera se pone intensa, dura a punto de estallar. Eso es exactamente lo que le ocurre a tus arterias. Aumentas la presión interna y obligas al corazón a bombear con un sobreesfuerzo agotador. Mi consejo médico es tajante. Li siempre la etiqueta busca el apartado que dice sodio o no. Si la cifra es alta, más de 20,000 glycem. La devuelve al instante. Si es hipertenso, tu mejor opción es siempre el agua, mineral natural de mineralización muy débil. No tires por la borda tu dieta por culpa de una bebida. Quiero saber tu caso. Sé sincero conmigo en los comentarios. ¿Es del equipo con gas o sin gas? Escríbelo abajo. Tengo curiosidad por saber cuántos de vosotros sabíais lo de la sal oculta. Pero atención, porque si el agua con gas es mala por la sal, el siguiente error es aún peor, porque es una bomba de azúcar que muchos abuelos beben a diario pensando que es natural y lina. Vitaminas era ni la dos, la dulce trampa de los zumos naturals. Nos acercamos al final y tocamos un tema muy sensible. Es probablemente el error que cometen con más cariño vuestros padres, vuestros hijos o incluso vosotros mismos creyendo que estáis regalando salud. Hablo de sustituir el agua por el zumo de fruta, especialmente en el desayuno. Escucho esto en mi consulta todos los días. Doctora Laura, es que el agua no me entra, no tiene sabor. Prefiero beber 2 vasos de zumo de naranja, natural que tiene mucha vitamina, si es bueno para los resfriados. Quiero que me escuchéis con atención porque lo que os voy a explicar cambia la forma en que entendéis la nutrición. Beber fruta no es lo mismo que comer fruta. Cuando tú te comes una naranja entera, tardas tiempo en pelarla, masticarla y tragarla, te comes la pulpa. ¿Qué es fibra? Esa fibra es una red de seguridad ad que atrapa el azúcar de la fruta, y hace que pasa tu sangre muy despacio, gota a gota. Tu cuerpo lo menja perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando exprimes esa naranja? Para llenar un vaso necesitas 3 o 4 naranjas. Tiras la fibra a la basura, y te quedas solo con el agua, y el azúcar, la fructosa. Te bebes es vaso en un minuto. Metabólicamente acabas de inyectar en tu cuerpo el azúcar de 4 piezas de fruta de golpe. Es un tsunami de glucosa que llega a tu hígado a una velocidad vertiginosa. Y aquí está la conexión peligrosa con tu corazón que nadie te explica. Cuando tu azúcar en sangre sube tan rápido, tu páncreas entra en pánico y libera una gran cantidad de insulina para controlar la situación. Y sabes que es la insulina tú además de bajar el azúcar, la insulina ordena a tus riñones que dejen de eliminar sal. Escúchalo bien, la insulina alta provoca retención de sodio. Puedes estar comiendo sin sal, pero si bebes muchos zumos o refrescos azucarados, tu insulina estará alta. Tus riñones retendrán el sodio que ya tienes en el cuerpo. El volumen de sangre aumentará y tu presión arterial subirá. Es una cadena química invisible: azúcar, insulina, retención de sal, hipertensión. Recuerdo perfectamente el caso de Antonio, un paciente de 74 años. Tenía la presión descontrolada y no entendíamos por qué.
yo que seguía su dieta sin sal a roja tabla. Al revisar su rutina confieso, mi bebo medio litro de zumo de naranja cada mañana, y otro vaso de mosto para merendar. Para sus arterias hizo era metabólicamente casi igual que beber 2 lotes. Refresco de cola al día. Le pedimos que cambiara el zumo por la fruta entera y agua. En 3 semanas sus niveles de presión bajaron tanto que tuvimos que reducir la medicación. Así que me consejo es drástico pero necesario. La fruta si come, el agua si bebe. Si tienes sed bebe agua. Si quieres saber, ponle una rodaja de limón o pepino. Pero no te bebas el azúcar de la fruta. Hígado si volverá grosso, y tus arterias si pondrán rígidas. Protege tus riñones evitando estos picos de insulina innecesarios. Hagamos algo útil ahora mismo. Seguro que tienes un amigo, una hija o un conocido que siempre dice que el zumo es lo más sano del mundo. Compart este video por WhatsApp con ellos ahora mismo. No es para regañarlos, es para cuidarlos. Deles el regalo de la verdad. Y ahora she preparat, respira hondo, porque hemos llegado al error número 1. Es el más común, el más peligroso y el que provoca un choque físico directo en tu corazón cada mañana. Lo que vas a escuchar es continuación. Contradice lo que has hecho toda la vida para refrescarte. Era no veros uno, el choque témico. Hemos llegado al final. Este es el error número 1. Es el más grave porque no es un problema químico lento como el plástico o el azúcar. Es un choque físico violento y inmediato contra tu propio corazón. Hablo de la costumbre casi adictiva en verano de levantar sudando, abrir la nevera y beber un vaso de agua casi congelada, morirme a los ojos y escuchar bien. Esto es una agresión directa a tu sistema cardiovascular. Piensa en la física básica. Tu cuerpo por dentro es un horno que funciona perfectamente a 37 oC. Tus vasos sanguíneos están dilatados, relajados y calientes tras el sueño. Cuando tú le lanzas un torrente de agua a 4 o 5 grados, provocas un espanto témico. Tu cuerpo entra en modo de emergencia. Para evitar perder calor interno, el estómago y el esófago sufren una vasoconstricción severa. ¿Qué significa esto? Que tus vasos sanguíneos se cierran de golpe, se estrechan violentamente. Es como si estuviera regando el jardín con una manguera ancha y de repente alguien pisará la manguera. La presión detrás del pisotón se dispara. Alzarás tus arterias por el frío, tu corazón se ve obligado a bombear con una fuerza brutal para intentar pasar la sangre por esos conductos estrechos y volver a calentar la zona. Resultado, tu presión arterial se dispara a los nubes en cuestión de segundos. Para una persona de 20 años, esto es solo una molestia. Pero para ti, si tienes más de 60 años y tus arterias ya son un poco más rígidas o tienes placas de colesterol, este latigazo de presión puede ser el empujón final que provoca una angina de pecho, un mero severo o en el peor de los casos, un ictus matutino. Y no solo eso, si desayuna después de beber agua helada, el frío solidifica los grasas de los alimentos. Es como terra grossa de tocino en un fregadero con agua fría. Si vuelve una pasta dura y cerosa que se pega a tus intestinos haciendo la digestión imposible. Por favor, te lo suplico, saca el agua de la nevera. El placer de sentir el frío en la garganta no vale el riesgo de detener tu corazón. El agua debe ser siempre del tiempo a temperatura ambiente o media on, como te voy a enseñar yo ahora mismo, porque no quiero dejar solo con el miedo. Ahora que sabes lo que te mata, voy a enseñar yo lo que te cura. Existe una forma perfecta, casi medicinal, de beber agua al despertar. Es una receta antigua que los cardiólogos respetan mucho porque prepara tus arterias para un día sin sobresaltos. Presto atención porque este es mi ritual del amanecer. Amigos, la salud no se construye en el hospital,
Si construi en la cocina de vuestra casa con los pequeñas decisions que tomáis cada mañana. Ahora tenéis el poder en vuestras manos. Conocéis el secreto que muchos ignoran. No es solo beber agua, es como la bebés. Os invito a probar mi ritual del amanecer desde mañana mismo. Un vaso de cristal. Agua tibia para abrazar vuestro estómago, y sorbos lentos y conscientes. Os aseguro que en pocos días notaréis la mente más clara, la digestión más ligera y la presión más estable. Vuestro cuerpo lo agradecerá con energía. Mi misión en este canal es que disfrutéis de vuestros mejores en unos años con independencia y sin miedo. Quiero teneros aquí mucho tiempo, así que si este video te ha abierto los ojos, te pido un pequeño favor. Suscribid al canal y activa la campanita. Es totalmente gratis y es la mejor forma de decirme que quieres seguir aprendiendo a cuidar y recuerdo. Nuestro trato, quieres saber que cama justo después de vaso de agua para limpiar tus arterias. Escribe la palabra desayuno abajo en los comentarios. Si veo mucho interés, prepararé video especial para la semana que viene revelando los alimentos que los cardiólogos desayunan en secreto. Soy la Dakota Laura Morales. Brindo con vosotros siempre con agua tibia por vuestra salud. Hasta el próximo video.